Chào các bạn yêu thân, mình đã quay trở lại với CJ. My name is CJ. My real name is Igboko Ijesuloluwa. I'm from Nigeria. I've been in Vietnam since summer 2012. I actually didn't choose Vietnam. I would rather say Vietnam chose me. It's amazing how rich the Vietnamese culture is, and learning the language seemed to be like the turning point in my life. I think this is the beginning of a lot of amazing things to come, and watch out for CJ on Vietnam A to Z. Football is considered king of sports in Vietnam, a Southeast Asian football nation on the rise, full of potential and real success. Vietnamese people are praised by international media and foreign friends as the most enthusiastic football fans in the world. We will learn all about that in the big story of Vietnam A to Z's football edition. But first, we will discover what has been the top World Cup trends here in Vietnam. And finally, we'll get out and about to a place in Hanoi where you can contemplate the art of freestyle football. Let's roll the ball. The 21st edition of the world's greatest football tournament, FIFA World Cup 2018, runs from June 14 to July 15, 2018. With 64 matches between 32 teams in 12 stadiums in Russia, football fans all over the world are in for a treat this year's FIFA World Cup. It's the season of football, and every single football fan are all going crazy. It's not an exception in Vietnam. So why don't you come with me and explore the world of football in Vietnam? Let's go. The love for football can be expressed in many different ways. The pre-wedding photo book of a Vietnamese lady, Queen Hoa, and her French fiancé is a very exciting example. The couple's football-themed pre-wedding shoot drew the attention of internet users right after they were posted on Facebook. With more than 3,000 likes and almost 100 shares on Facebook, the couple's ideas has inspired many others. 4 năm trước khi mà mình với Louis quen nhau thì năm đấy cũng có World Cup, và đến năm nay thì khi mà hai đứa quyết định là tổ chức đám cưới thì cũng là một mùa World Cup tiếp theo, nên là hai đứa mình đã quyết định là sẽ làm một bộ ảnh cưới một chút liên quan đến chủ đề World Cup để kỷ niệm. Yeah, I was very pleased that she support this idea of mine. The love of Vietnamese people for football that was very, very strong. Like everywhere that I will go, I will meet some Vietnamese people who like to speak about football. Also in the FIFA World Cup trend, social networks celebrates this year's FIFA World Cup by launching a new camera filter, which includes the flags of the countries taking part in the tournament. Internet users can show their support for anything with the filter, and then have great moments with their friends and even relatives who live thousands of miles away from them. You know, I don't actually have to be worried about being hungry in the midnight. I can actually just make a call, and my food is going to be here in 15 minutes. Anh ship cho em một sữa chấm được không? Vâng. Em ở... FIFA World Cup season is also the football watching food season. Late night food delivery service this time has been discovered to be busier and more vibrant than ever. Since many World Cup matches are broadcasted at night,
or early morning in Vietnam. Many late-night food providers saw a sharp increase in revenue due to the high demand for late-night food. Some even have had to hire more staffs to be able to meet customer demands. Khách hàng ăn đêm cũng rất nhiều, thực ra là số lượng đơn nó cũng tăng lên gấp đôi. Buổi tối khoảng từ 150 đến 200 đơn. Những cái đồ nhậu mình tăng lên cho phong phú hơn để khách hàng xem đá bóng hơn. There are some special things that happens during the football season like this in Vietnam. Let's check out some of the highlights and how much the locals love football. We are here today at Hang Đã Stadium. This is a stadium that is actually in the center of Hanoi. This is a stadium that has a lot of history written into it. A lot of wins, a lot of losses, and a lot of very important games. I'm so lucky to be here today to watch a team, a very important team in Hanoi, which is actually practicing for their very important game. Let's watch how they practice. Let's watch Hanoi FC. The professional football club Hanoi FC tops the table of the National Cup 2018 V-League first leg, being unbeaten in all 13 games. The National Cup V-League 1 is known to be Vietnam's most prestigious football cup competition. It's set to run from March to October 2018, with 14 professional football clubs competing in 182 matches. Today, Hanoi FC practicing to welcome the guest HSB Da Nang Football Club to Hang Đã Stadium for the 15th round of V-League 2018. Hi, bro. I was here to watch your game and I was kind of like fascinated. How are you guys preparing for your next game? As you can see, we're preparing very hard, and we're going to have a two-a-side game this evening. Okay. And not only that, as you can see, the team is professional. Yeah, and, definitely. Yeah, it's very, very professional, and we are working towards the V-League to see how we can be champion this season. What do you think about the Vietnamese football generally, especially the V-League? Yes, it's a very, very exciting league. And as you can see, the Vietnamese people love football. Definitely. And when people love football, it makes it more interesting. Yeah. So that's why you see the league is getting strong and strong every Right, day. right. Yeah. Wow. Anyways, thank you so much for your time. I guess you have to go back to practice. All right. Have a good one, yeah? Good luck. Together with Huang Hai Zalai, Hanoi FC owns the biggest number of players in the national under-23 team. The 2018 Asian Football Confederation, or AFC Under-23 Championship runners-up. Playing for Hanoi FC, Under-23 Quang Hai is the first Vietnamese player ever to make it onto the list of the world's top 500 most important players. He now stands aside legends such as Lionel Messi and Cristiano Ronaldo in the list. Nguyen Quang Hai nailed his fame internationally after showing exceptional performance back in January 2018 with other members of Vietnamese national under-23 team. With AFC's silver medal, Vietnam became the first Southeast Asian nation to make it to the final of the Continental Championship. Surely, this is an unforgettable moment in Vietnam's football history. I was right there on the street of Hanoi to witness the massive celebration of Vietnamese football fans and share the joy of the locals. I'd rather call this the football culture in Vietnam. Whenever the national team won important matches, the streets are often overwhelmed by the red colors of the national flag like this. Hello, people!
people, what's up? How you doing, guys? Today I have a really interesting reaction video that I gotta do. It's a video called 11 Hopes. I'm gonna do the reaction of the trailer. Yeah, let's go. It's quite exciting, isn't it? Em có những tố chất có thể trở thành một cầu thủ. Wow, cool. Khi các em khoác lên mình màu cờ của đất nước, các em không chỉ là cầu thủ bóng đá, các em là 11 chiến binh chiến đấu trong màu cờ sắc áo. Và hơn nữa, các em là 11 niềm hy vọng, triệu trái tim cả nước. 11 hy vọng. Now I see where that is from. Điều đó, dù có phải gục ngã, hết mình với niềm tin đó. This is something I really love about Vietnamese. They love football so much. I cannot wait to see this movie. Feels like a lot of drama, a lot of action, a lot of really good skills in football. And, you know, this just makes me, you know, think about how much love the Vietnamese people have for football. It's pride, like national pride, like they're so proud of their country and even like their national team and everything. You can see that. And something that I've also noticed with this movie is you can see a lot of professionalism, talking about the technical part, that, you know, there's a lot of money invested in this movie, and I can tell it's probably going to be one of the best movies regarding football that has ever been made in Vietnam. The $1.1 million movie took 15 years to research and create a storyline, 2 years to film, and 1 whole year to complete post-production. Niềm Hy Vọng, or 11 Hopes, finally hit cinemas on May 2018. Director Robbie Chung and the film crew from Metan Entertainment invited football stars Lê Huỳnh Đức and Hồng Sơn of the Vietnam national football team in the 1990s to perform in the film to guarantee quality. Được xem lại những bàn thắng của các chú các anh từ ngày xưa, và đấy là cái động lực mà để bọn em tiếp tục cố gắng. Khi mà xem lại những bàn thắng đấy thì ai cũng phải nói thật là phải nổi da gà. Toàn là phim cũng như là các diễn viên muốn truyền tải để đến người xem cũng như là người yêu thể thao là hãy luôn đồng hành cùng thể thao Việt Nam cũng như là bóng đá Việt Nam. In order to reenact a legendary shot, the crew has successfully experimented the 7-meter-tall vertical C-shaped 180-degree camera system. Tối hôm qua thì khi mà đang quay cảnh đá với những đội khác thì Vinh bị lật sơ mi khá là đau, thì cũng rất là lo lắng không biết sáng nay là có thực hiện được cảnh quay này hay không. Và đây là một cú đá cũng rất là khó, kể cả đối với một cầu thủ chuyên nghiệp. Để thực hiện được cái cú đá này thì nó cũng không hề đơn giản, cho nên hiện tại thì Vinh cũng cảm thấy khá là áp lực. Inspired by the success of the Vietnam national team at the AFC Under-23 Championship in 2018, 11 Hopes the movie aims to spread the Vietnamese national pride and love for football worldwide. I've been in Vietnam since 2012. And one thing that I've come to appreciate is the love of football and how passionate Vietnamese cheer for the national team. It's even more amazing to see how the Vietnamese love to play football. Regardless of age, gender, or occupation, it seems to me that everyone here loves to play football. When in Chieo Secondary School in Hanoi, home to more than 180 visually impaired students of the 2017 and 2018 school year. Today, the 90s school year alumni are revisiting their old school after years.
These are all members of the school's football club back then. Bắt đầu từ khi vào trường, tức là năm 92, 93 thì anh em chúng tôi cũng đã bắt đầu được tiếp xúc với trái bóng. Nhưng mà ngày đó chúng tôi mới chỉ chơi lăn bóng và chơi đấm bóng thôi. Tất cả ngồi để mà đón bóng, đỡ bóng. Nhưng sau đó chắc là đến cái năm 93, 94 thì đó thì anh em trong khu nội trú chúng tôi bắt đầu chuyển sang để đá bóng bằng chân, bắt đầu chơi không tranh bóng như là những người bình thường. To mark the old classmates reunion, these guys have made an appointment with other fresh alumni to join a friendly football match, a visually impaired match. Nguyễn Chiêu Secondary School in Hanoi is one of the leading schools in Vietnam for community sport games for disabled children, particularly football. The school's football team of visually impaired students was founded in 2003 in order to provide the same entertainment opportunities that sighted persons enjoy. Gần một năm mà mình chưa đá bóng. Thời gian từ đây là mình đi làm nên là cũng không tập trung nhiều vào đá bóng. Cuối mình chơi bóng đá từ năm 2014. Mình thấy bóng đá là một môn thể thao rất tốt và có tính chất tập thể rất cao. You know, this is such an amazing thing to watch. I've watched football all my life, and I've actually never seen something like this. Seeing how much Vietnamese people love football is something that I cannot explain. And now seeing people that are even, you know, visually impaired and how much they still love football and try to play football, it's something so amazing. Hello các anh. Xin chào. Em chào anh. Em tên là CJ và em vừa mới xem các anh đá bóng, em thấy quá là thú vị ấy. Tại sao các anh có thể biết vị trí của bóng? Ở đây thì bọn mình đã chơi bóng đá từ những năm khoảng 1990. Lúc đầu tiên thì làm nào để biết bóng vào thì cũng đá giống như kiểu ngoài đường phố ấy. Người Việt Nam gọi đó là kiểu gôn tôm. Bọn mình cũng xếp 2 viên gạch ở hai bên và đặt một cái que lên đấy. Thì sau đó thì đá bóng sệt và ví dụ nó sút vào cái que đấy, nó tung cái que lên thì là mình sẽ biết là vào. Ở trường Nguyễn Thị Chiểu đây thì các thế hệ các em ở sau đây thì lại được gặp các thầy cô mà được gặp các cái chuyên gia mà họ biết về bóng đá khiếm thị trên thế giới. Họ đến họ hướng dẫn rồi thì các bạn ấy có luật. Còn như thế hệ của mình thì mình với các anh mặc áo đỏ đây thì toàn đá theo kiểu tự phát và kiểu tự sáng tạo ra luật thôi. Wow. Thế hôm nay em cũng rất là muốn trải nghiệm, thì các anh có thể dạy em cách đá có được không? Em muốn trải nghiệm lắm. Anh cảm tưởng này, ở trong quả bóng nó rất đặc biệt, nó sẽ có một trái chuông. Tức là mục đích của mình là sử dụng thính giác, lắng nghe, sử dụng thính giác để xác định cái vị trí bóng di chuyển đến mình. Đấy, tức là nó sẽ khi lăn trên sân nó sẽ có cái tiếng kêu như này. Còn nó sẽ mà biết mình sắp đâm vào người thì sao? Đấy, thường khi trong thi đấu thì nó sẽ có một cái bảo hộ này, cái tay này sẽ che cái vùng mặt, tay trong vùng mặt này, và cái phần tay dưới sẽ che hạ bộ để di chuyển. Thi đấu bóng đá dành cho học sinh khiếm thị là nó sẽ có rất nhiều sự hỗ trợ. Đấy là sẽ có huấn luyện viên của mình ở sau gôn đối phương. Thế hôm nay có hỗ trợ em không? Ok. Nhỏ đấy á. Trong thi đấu dành cho các học sinh khiếm thị thì chúng ta không phải là khiếm thị hoàn toàn, mà tức là có sẽ nhiều bạn mắt nhìn kém, tức là cái thị lực của các bạn đó sẽ là 1/10 hoặc 2/10. Tức các bạn ấy có thể nhìn thấy sáng tối, thì để cho một trận đấu công bằng thì người ta sẽ sử dụng một cái băng đeo. Thủ môn thì đa phần các đội chọn là một thủ môn nhìn kém, đã được kiểm tra của bác sĩ là nhìn kém là bắt gôn, còn lại tất cả cầu thủ trên sân là phải bịt mắt hoàn toàn. Being blindfolded, I struggled to figure out the location of the ball. I have much respect to all of them who have lost their sight but still manage to live their lives to the fullest. Their disability is no barrier to sports.
Chẳng biết mình ở đâu luôn. Ok, Dây, sau màn trải nghiệm vừa rồi thì cái cảm giác của bạn bây giờ như nào? Xem nào. Nhiều khi bị rắc rồi, em không biết em ở vị trí nào luôn. Nói chung là rất là khó kiểm soát nhưng mà em cũng thấy vui lắm. Mình thấy là Dây làm rất là tốt. Đặc biệt là còn ghi được cả bàn thắng nữa. Thế mới... Rất là tốt. Có lẽ là để cho Dây hiểu hơn về cái không khí người dân Việt Nam đón xem World Cup như thế nào thì mình sẽ mời Dây về nhà mình và chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một trận bóng đá. Ôi, tuyệt vời. Tuyệt vời, đồng ý luôn, ok luôn. Rồi. Thế đây là ngôi nhà mình anh? Đây là ngõ nhà mình. Anh ở đây bao lâu rồi? Ở đây 10 năm. 10 năm rồi hả? Đúng rồi, 10 năm. Thế lúc đấy anh lấy vợ xong anh? Nhà 28. Mình lấy vợ xong mình chuyển vào đây luôn. Mình sẽ mở cửa. Hôm nay đá bóng này. Mời Dây vào. Sắp bắt đầu rồi đấy à? Sắp bắt đầu rồi. Anh em mình hôm nay sẽ xem trận bóng đá giữa Brazil và Costa Rica. Đúng rồi. Xem thế nào. Anh nghĩ đội nào sẽ thắng? Mình nghĩ là Brazil sẽ thắng nhưng mà chắc là cũng sẽ hơi vất vả. In the kitchen, Lee's family are preparing drinks and snacks for today's football viewing. Bình thường ở Việt Nam mình ấy, khi mà mọi người cổ vũ bóng đá thì sẽ không thể thiếu được một cái thứ đồ uống, đó là bia. Đi kèm với bia thì ở đây thì có lạc luộc. Luộc rồi. Lạc luộc. Xem một mình cái anh sẽ xem một này như thế nào? Mình cũng có một cái cách xem nó cũng hơi khác bình thường một chút nữa, đó là bật cả tivi và nghe cả đài luôn. Đúng rồi. Bởi vì là cái người khiếm thị mà nghe trên radio thì nó sẽ rất là thuận lợi, bởi vì là các cái bình luận viên tường thuật họ sẽ nói rất rõ cho mình là ví dụ như là hiện nay là ví dụ như bóng đang ở chỗ nào trên sân này, hoặc là cầu thủ nào đang cầm bóng. Khi mình nghe bình luận ở trên TV ấy là mình có thêm những cái kiến thức nền về bóng đá, ví dụ như là lịch sử của đội bóng đó này, hoặc là những cái thông số liên quan đến cầu thủ chẳng hạn. Bây giờ hiện nay là nó đang chọn ở cái 89,0 MHz. Đấy, Brazil đang kiểm soát bóng ở bên cánh phải. Đúng rồi. Casemiro đúng không? Jesus. Đúng rồi. Đúng rồi. Vào. Không vào. Ôi, nghe rất là rõ á. Neymar vừa sút bóng. Đúng rồi. Sạch không thành. Sút vào tay của Kylian Mbappé. Đúng rất là xem cả hai thì có rất là nhiều cái mình có thể kiểu nhiều thông tin đấy. Đúng rồi. Vào. Chúc mừng đội tuyển Brazil nào. 2, 3, rồi. 2, 3, uống. Football watching can bring people together. In Vietnam, people like to gather in public viewing venues. In this season, cafes and restaurants like this are all busy with football watching services, as the biggest football event in the world comes just once in 4 years. This is what you see everywhere in Vietnam. It's an amazing culture, love for football that I'm really amazed about. You know, I'd like to encourage you to come over to Vietnam and, have an experience like this. I'm sure it's something you're never gonna forget in your life. We're here today at the Learning Park. This is a freely accessible park to everyone. Skateboarders, cyclists, kids learning Tai Chi, kids learning football, or some kind of the activities you can see around here. Well, why am I here today, you may ask? Well, I was invited by a group of youngsters. They are football skill freestylists, and they're actually going to teach me some skills today. Come on, let's have a look. Hello. Hi. How are you? Chào mọi người nhá. Hello. Khỏe không? Hi. So,
What is freestyle football? To describe it simply, freestyle football is an activity that uses all part of the body to perform tricks with a football. It's a sport that's massively increased in popularity over the last few years. These guys here are part of, around the world, the pioneer in bringing freestyle football to Vietnam. Ý tưởng lập ra một cái nhóm bóng nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam để mọi người có thể cùng nhau tập luyện và cùng nhau phát triển bộ môn này. Và vì nhóm là nhóm đầu tiên tại Việt Nam nên mọi người đã lấy cái tên là ATW, nghĩa là Around the World, là cái động tác rất là cơ bản, một trong những động tác đầu tiên trong bóng nghệ thuật để đặt tên cho nhóm. Freestyle football is divided into different styles. The players can simply bounce the ball with their feet, legs, or head. Or they can do some fancy air moves like what I'm doing here. The around the world move. Với bóng đá nghệ thuật thì chúng ta chỉ cần chơi cá nhân ở một khoảng sân nho nhỏ thôi. Chỉ cần mình có một đôi giày cùng một trái bóng thì mình hoàn toàn có thể theo đuổi bộ môn này được rồi. Chấn thương trong bộ môn bóng nghệ thuật thì mình nghĩ là nó ít hơn so với những bộ môn khác, ví dụ là bóng đá chuyên nghiệp chẳng hạn, thì nó sẽ ít hơn tại vì mình sẽ tránh được va chạm, nhưng mà cũng không phải là không có chấn thương, nhưng mà nó ở mức độ nhẹ thôi. Sports in general helps you live a healthy life, both physically and mentally. Freestyle football requires much more physical strength and coordination to perform even the simplest tricks. I just knew how to bounce the ball with my feet before. These tricks are like a new world to me. But these guys, they can do all those incredible skills. Though the members have changed since their establishment 10 years ago, they still gather and practice every weekend. Đối với mình thì bóng đá nghệ thuật là một niềm đam mê. Mỗi khi gặp chuyện không vui hay chuyện không thuận lợi trong công việc thì mình tìm đến bóng đá nghệ thuật, và bóng đá nghệ thuật giúp mình tìm lại được niềm vui và cân bằng trong cuộc sống. Bóng nghệ thuật đã là một phần cuộc sống của mình, và sau những cái giờ tập luyện sau những thời gian đi làm hay học tập căng thẳng ấy, thì mình cảm thấy là khi mà mình được ra đây tập luyện với mọi người, được chơi đùa với trái bóng thì mình cảm thấy đấy là thời gian tuyệt vời nhất. Đối với mình thì bóng đá nghệ thuật có ý nghĩa rất là quan trọng. Như là lúc mà mình mệt mỏi hoặc là mình sau những giây phút học tập căng thẳng, mình lấy bóng ra mình tập thì mình cảm thấy là nó rất là thoải mái. After an afternoon of practicing freestyle football tricks, I feel kind of exhausted. But I really love how I can push the boundaries of football beyond competition. I hope you've enjoyed exploring the world of football in Vietnam with me. It was a really amazing experience for me. Anyways, it's time for me to go. You have a good time and keep watching Vietnam A to Z. Peace out. Vào á? Ủa, sao mày ở đây? Video này là một clip mà tôi cũng chẳng biết là cái gì luôn. Có thua.